Hi guys, welcome to another episode of Stories with Kendi. I want to thank all my listeners for sticking with me this far through my episodes. I promise to give stories and entertain all of you. In today's episode, we're going to discuss something different, embracing the saving culture, especially for the youth. Yeah, and how to save and what programs to follow. Yeah, with me I have my friends Angie. Hi Angie. Hi. Hi Chege. Hi. Hi Stacy. Hi. Hi Purity. Hi. And hi Brian. Hi. We're all trying to educate each other. No one is perfect, so let's see how this discussion goes. Yeah, so guys, what do you think about saving? What are your financial plans? Like, let's say if all of you are working, or let's say I'm not even working. Like someone like me who's not working. How will you encourage me to save? Like, how would I do this? Or even for someone who's working, it's just basically, I just want to understand, just want anyone who's out there to know, like this, you can actually save even though you're not working. You can save even when you're working. You know the way people say, ni mwisho wa mwezi sina pesa, you know. So yeah, how would you encourage people to save? No, first of all, I think people should define what is saving. Saving, I think, for me, it's putting a little of what you get unaiweka kando. So for me nafikirianga even kama venye umesema ati mtu hana job, nafikiria hata tuseme hata ukienda mahali hata upatiwe so mbili, from that 200 unafaa kujua hii so mbili kuna yenye nitatumia na yenye nitaeka, na hiyo lazima ukuwe na yenye utaeka. Hata kama unafaa kutumia 250 kufanya kitu like buying something, hakikisha umebudget itoshe. I think that is the basics of kukua saving. Kuanzia kusave, for every bob unapata na hakikisha kuna kitu umesave. To me, no money is little money. Whatever Cheg has said, I agree with it. Because pesa yote kidogo unapata, from it, toa kitu kidogo save. But my own personal saving culture ni sina formula like the 70 30 20 or 20-10, no, or the 50-30-20. I just tell myself like maybe this month out of my salary sitashika this amount of money, so I'll work within what I've planned to use, and it has worked for me so far. Me for my case, ni unaangalia kwa salary yako ama kwa kenye unapata, unaangalia ni amount gani unaweza set aside. Juu kuna scenarios zenye unaweza pata pesa fulani unatamani kusave lakini mahitaji imekuzidi. So ukikuwa comfortable na a certain figure unaweza iset aside per month. What about zile situations zenye hiyo mwezi umekaliwa kabisa, hata ile amount umeset aside haiwezi kusaidia hiyo mwezi, utafanyaje? Kuna instances zenye ni hard kusave. For example, utaambiaje mtu anapata 200 bob in a day na mahitaji yake ni 200 bob, inakuwa ngumu. Hata kama anapata 200 a day, atazoea kuwork on maybe let's say hata kama atasave 50 bob kutoka kwa hiyo 200, at least kuna vitu zenye atajikaza. Okay, kuna zile basic needs zenye you can't totally live without, but at least
zoesha. Kama tuseme umeshazoea unachukua credit ya airtime ya this particular amount, maybe unapunguza. So kuna vitu ata have tu kukata kwa maisha yake, at least a save. Like most people say, kama Mkikuyu anakula, kama akona 10 bob atakula 3 bob, a save 7 bob, but see they are still surviving. For me, I think ukiwa na mahitaji mengi kuliko pesa, kusave ni ngumu. Mimi nimeanza kusave this year. Last year yote sikusave juu sasa mahitaji, nilikuwa na vitu nataka na siwezi weka pesa kwa bank, na kuna vitu basic nataka. So I think ni depending na mahitaji na pesa unapata. But hakuna siku mahitaji haitakuwa more than pesa. So Saisi zangu zimereduce, mahitaji ni less than pesa, ndio maana naweza kusave. so tuseme kwa watu aya, nyumbani wanakutegemea, salary ni kidogo, kwako unahitaji pia wewe uko na mahitaji. You see, like how would you advise someone like that? Kwa sababu si ati hataki kusave, you know, but kule I am needed there, I am needed here, I am needed everywhere, but the money I get is not actually enough for me to save. I was telling you, mesikia mkisema formula. I usually work with that formula in a work. The fact remains is mahitaji yako itaisha. Hata ukifanya nini ama nini itaisha. Lakini unajua formulas na exist. Kuna formulas mingi sana. Kuna kitabu inaitwa The Richest Man in Babylon. Mse alianzanga akiwa hakuwa na eni na alikuwa na deni. But akilienda akaongea na mse na mwenye ako na deni yake akamwambia atamlipa kidogo kidogo. So formula ya kwanza yenye alitengeneza ni kitu moja, usiwe jinyime. When you are making that formula, usiwe jinyime. So you can work with any figure, but the basic one inakuanga ni 70 30 70 20 10, ama kuna 60 20 10 10 depending on venye mahitaji yako iko. For like 70% ni necessities ni zako. So hiyo ukiweka kando unabaki na 30. 20 ni ya deni. Degawanisha zile deni zote uko nazo. Deni inaweza kuwa ni maybe ni msee uko na deni yake, or you need to buy something that is not in the necessity. Alafu hiyo 10% hiyo iguzangu. Hiyo unaiweka mahali ni yako. That is yours ya kuweka. Unaweza accumulate for like useme like hiyo 10% uta save for 1 year, alafu uitumie kufanya kitu kingine. So kama mimi nakuanga na like niko na account 2 za sako. Moja nakatangwa domob sana. Alafu nyingine ni mimi kwa hiyo pesa ya necessities natoa, nasema si nimepanga kila kitu yenye inabaki narusha hapo. Na hiyo ndio sasa nasemanga ni emergency fund. Na pia kuna kuanga na ingine kwa nyumba. Nikifika kwa house zile coins zote niko nazo nairushanga hapo, nafunga na naiweka kando. Hata kama ni shilingi 5 hivyo. Unazoesha tu every time, hata ukisikia niko na 200 unasikia acha niweke hii 50 bob hapo. With that unajifundisha tu kuweka kando. Na in the end utakuta uko na pesa mingi sana. That is the basics of saving, ni kujizoesha. Na wenyewe wamezoea kuishi na this loan something lending, wana profit to easy lending apps. What can they do? Because I've noticed most Nairobians, for lack of a better word, wamependa kuishi kwa hizo lending service more than any other thing. So na hii drinking culture ya weekend, mtu anaona acha tu nitoe hapa. So end month unapata so mahitaji si mingi, as of course mahitaji ni mingi venye tumesema, mahitaji haiwezi acha kukua, but mtu alijiekelea burden, hakuwa na need kujiwekelea. So imefika end month amepata ile mshahara yake, mahitaji zingine zinaingia kama kulipa ile loan alichukua mshwari, which haikukuwa necessary kama ilikuwa ya kwenda sherehe. But you know those lending apps zinakuanga, it's a trap. Na ni kitu hata I think the government wamerealize, wanasema ata regulate, because if that person is telling you atakupatia 3k, akikupatia 3k amekukata service charge ya 200, but unamrudishia 3k.
tunajua wewe amekupatia pesa less than yenye alikuwa amemwambia nakupatia, so itakuwa ni cycle. Ukipata do utalipa ukichukua. Personally nafikiria the modes of saving are different depending na an individual and especially mtu wa salary. Hakuna time utaiajiriwa mahali upewe salary itoshe. Salary is never enough. I think the mode of culture ya kusave ina depend na mtu binafsi. Like I don't find it being a wise idea nichukue pesa nifungue fixed account in a bank niziweke, because I'll ask myself so many questions. What about the interest? Ninapata nini mimi? Nimeweka hiyo pesa for 6-7 months, 1 year. Nimeweka 200,000. Nitapata imezaa kitu? If not, I don't think it's the best mode of saving. I think the best mode of saving ni mali inarusha pesa yangu inatoa kitu. That's the best, because you see at the end of the day nimerusha 200,000 leo hapa kwa tuseme ni biashara tu or some sort of. So unajua at the end of the month kama salary yangu ni 500,000 nimeweza kusave 200,000. At the end of the day ama at the end of the month nitakuwa maybe na profit ya kitu 50,000 kwa hiyo saving. What about mtu mwenye alichukua the 200,000 akaenda akazirusha kwa bank? At the end of the month atakuwa na nini? So I think yes, saving sometimes is very challenging depending na chenye uko nacho. Then number 2, this is what this guy said about mtu anapata 200, make sure you save something. Kuisema ni rahisi, but putting it into action ndio inakuanga shida. So you ask yourself so many questions like all these formulas we are talking about, they are good, yes, the 70 30 10, the 60 30 10 10 ama the 50 20 30, they are good, but how do you actualize them? I think that's the first place tunafaa kwanza tujiulize, how do you actualize this? Discipline too, there's nothing else. It's all about the discipline, kwa sababu unajua hata ni sawa naweza weka hiyo 10%, niyo 10% naweza itoa nifanye investment nayo, but ikifika ni mahitaji or useme ni deni, it is either you can prioritize. You say leo niko na deni ya anzi ya 10,000, nimwambia hii month nitapatia 2,000, next month 2,000, hivyo nimalizane nayo, because hata kwa hizi lending house most of these problems zinakuanga na hizi. Kwanza mshwari unakutanga unapatiwa like 1 month, others wanakupatia 14 days, ndio ukikosa kulipa wanakupatia penalties. You see, my question is, why should I go to a mobile app kupata loan? Like, is it so urgent that nisipochukua, am I paying a hospital bill in the first place? Am I paying rent? Ninalipa ni chakula, ni shopping ninafanya, ama ni nini? Ni nini kinanifanya niende kwa an app nichukue 30,000 yenye sijui nitalipa aje? So hata kama una save, tuseme una save the 20%, na hapa katikati ya mwezi nichukue, tuseme nimesave 20,000, then katikati ya mwezi nichukue loan ya app ya 7,000 ama 10,000, then it means it will affect my saving at the end of the month. Sindio? So personally what I'm trying to say is, weka pesa mahali inakupea kitu. Ukihitaji hiyo 7,000 kwa ile saving yako ndio utatoa. Speaking of madeni are so addictive. Hata ukiuliza unachukua deni alafu ndio ufanyie nini, I think most of the people wanajipata tu wamechukua deni kwa sababu umeshazoea kuchukua deni. Na madeni, let's say you will take from mshwari 2,000 shillings. Unajua utalipa at the end of the month. Si eti shida zako zimeisha that end of the month. Utapata hiyo pesa yenye ulikuwa ulipe, and then utaangalia useme wacha nipunguze ya mshwari na 1,500 alafu nibaki na 500, I want to do 1 2 3. Ukaekae tena uone mshwari wanakusumbua sana, uchukue kwa Tala ukuje ulipe hii ya mshwari. Tala bado inakungojea. Yani every other time you'll just take loans kupunguza zingine, but hakuna siku you will punguza the whole amount kwa sababu umeshazoea. So unajiambia let me bakisha like 500, I will repay baadaye. Where will you get the money from? Utakopa tu. So at the end of the day unajipata you have a lot of denis to pay.
umelipa ma interest kama zote umepeana, umewatajirisha, you have nothing at the end of the day. So I think basically we just have to learn to live within our means. Kama your salary inakuallow kuishi kwa nyumba ya 2000, ishi hapo until you get better. Ishi hapo at least to save kidogo, pole pole you will slowly get to a better place. Kitu yu peleka watu kwa madeni sio kwa kupenda, ni kukaukiwa. Because in 2018 nilikuwa nafanya kazi Inda na nilikuwa naishi kwa kabed sita Doni. Salary yangu ilikuwa 12k, rent yangu ilikuwa 6k na food ilikuwa 6k. So hapo kusave ilikuwa ngumu, na kukakuwa na ka emergency ndo najipata sasa kwa kitu kama mshwari. Ndo tumeambiwa to live within our means. Juu sasa kama unapata 12k huwezi ishi nyumba ya 6k. Kitu ilifanya niishi Doni, transport ilikuwa zero, so nilikuwa natembea. Sasa unatafuta nyumba ya 3k. Hakuna mahali kama, hakuna hiyo situation singepata ya 3k in mahali kama Doni. Ndio nikaipeleka kwa, nikafanya transport yangu ikuwe zero, ikaenda hiyo ingine kwa nini, kwa rent. So nikabaki ingina kakuwa rent 6k na food 6k. Kusevi na kuwa ngumu, ku apply hizi formulas mnasema ikakuwa ngumu. Sijui tuta advise mtu ako situation kama hii aje. Najua hauwezi, you cannot satisfy everything. Hata kama ulikuwa unasema una get this or this, you just have to live within your means. Na uhakikishe umejieka hapo. Hata kama utasema leo sikai, leo hata siguzi, hata mimi anaenda nyumbani miguu, ndio ufanye kitu na hiyo ndio uweke kando. So that kuna kitu nilikuwa nimesema na I think hiyo ndio inafanya mtu yeyote, sometimes mtu yeyote employed hakuwe kwa shida mingi sana. For instance, unapataga mtu ameachishwa kazi leo, kesho anakuwa bega. It's because hakuwa na hiyo culture ya kusave. And nilikuwa nimesema hapa, like salary haitaitosha. Hata ulipo ngapi haitaitosha. The only thing ni kujiuliza, hii pesa napata, how will I use it? Tuseme ni kama hiyo situation yako ya 12,000. That's a lot of money. Because hiyo ndio ligi yenye huko. Tujiulize, what if nitafute hao yenye nitakuwa nalipa, tufanye hesabu ya siku sasa what if nitafute hao yenye nitakuwa nalipa 100 per day, that sums up to 3,000 a month. And then unasema ulikuwa unaishi hapo because unataka kukata cost ya transport, which is a good thing, but ni lazima niishi 500 meters kutoka mahali ofisi iko? No. Now what you can do, ukitembea 2 kilometers a day kwenda job, huwezi kufa. So utafuta how ya 3k, then wewe una track for 2 kilometers, si ndio? Then hata hizo zingine, hiyo plan nyingine ulikuwa nayo ya 6,000 for shopping and wherever, usi affect. Just chukua hizi 3k, jua venye utafanya. I think the only bad thing ni, yes, umesave for 7 months, 10 months, If you're saving 3,000, that's sum up to send 30,000 in 10 months. Now the question comes in, yes, nimesave for 10 months. Hii pesa plan ya nini? Utafanya nini nayo? Because at the end of the day unapataga watu wengi wana save, but after sasa kumaliza kusave, ile duration mtu amejiwekea, hauna plan ya hiyo pesa. So ukishatoa hiyo pesa, unaanza kujiuliza kama iko kwa mfuko, nataka kufanya nini? Hakuna kitu utafanya. You go back to zero. So have a plan ya your savings, because if you don't have the plan for your saving, hakuna kitu unafanya, hata hakuna haja kusave. Lakini unapata siku hizi in most situations biashara ni ngumu. Let's say kama una work alafu unataka kufungua, let's say hata kama ni biashara ya kuuza beauty products per se, na uko na shop, leave alone online. Hata kama uko na online shop bado sikuna hiyo wewe kwenda kununua, delivery, there's a lot of logistics hapo ndani. Let's say uko na shop, huyo mtu mwenye umemwajiri hapo, si umeamua kuinvest hiyo 30k yako tu hapo kwa hiyo beauty shop, huyo mtu mlipe 10k,
alafu let's say returns hazifiki, so unaona hiyo ni discouraging. So faster to know returns at the end of the first 3 months, yet umesave for 10 months. Do you think hiyo haita ku discourage kusave tena, because uko like hii pesa nimesave yote, nimesave for this long time, sahi in 3 months imepotea. Utaanza tena kutembea 2 kilometers usave tena, ukuje jaribu biashara ya kuku ianguke. So hiyo discouragement ya ujue ufanye nini pesa yako after umesave ndo inasumbua probably watu wengi. Ufanye nini? Uinvest kwa money market, uinvest kwa biashara, uinvest kwa mayai. Zilikuwa zinaitwa nini zile mayai? Quails. Alafu wa Kenya tumependa kukopiana. Like nikienda hii direction ya quails, wote tunaenda. Tukienda kuibiwa shamba ya mananasi, wote tuko huko. You see, there was a time, by the way, talking about what to do with the savings. Kuna time around 2014, 2015. So personally, unajua kila mtu kuna ile place ametoka. So mimi nikafanya hesabu ya exactly what you've said. Nitasave hii pesa alafu niweke biashara, nitaajiri nani? Itakuwa naenda ya hizi vitu saa ngapi? Like hata nikiajiriana, do I have the capacity ya kulipa huyu mtu nimeajiri? The answer definitely was no. So sometimes you check umetoka wapi, ni nini unaweza anzisha mahali umetoka. So personally yangu ilikuwa ninanunua the calves. Nikinunua what do we call it na nini, tuseme ndama. Watoto uko ushago calves. Nanunua tuseme ya 10,000 also so nikinunua nitaifuga for 1 year ama 8 months then na user. Ukiuza unapata kama ulikuwa umenunua 10k unapata unauza 18 17 hapo, so umepata profit. So maybe the second round utanunua 2 of them. So hiyo unaifanya it's a business, na ni business yenye house train juu haina hiyo involvement kubwa wewe na hiyo biashara. Na niulize, unaweza kuwa ulikuwa unaenda short juu ukibuy 10k uuze 18k after 1 year na umeilisha in 12 months, si umeenda short? That figure was just a random figure. Okay. Ya kuambia venye unaweza pata something on top. Okay. By the way, kwa kila kitu unafanya ni kurisk. Hii ni biashara, it's not guaranteed. So when you are kama sasa venye tulikuwa tunaongea juu ya savings, umesave ukainvest. Invest wisely. Na kuna kwanga na saying inasema make your money work for you. So si ati ukienda kufungua biashara kama venye Anje amesema, si ati juu mimi nimefungua unafungua the same. You go look, utafuta opportunity, ufanye hivyo. It's just a risk and planning. Mi yangu tu nawaambia ni kuplan, kusave na discipline, hivyo tu. But most of the time unapata the discipline is there, the money is there, but this could be a myth, but mmaisikia watu wanasema eti huyo kichwa yake si ya biashara. Mkono yake si ya biashara. Of course it's a myth, but ukishajiwekea hiyo kwa kichwa uko like si nilijaribu ile biashara ya peace, watu wako nasuka hiyo time, watu wakaenda kwa wigs, ni ukaenda kwa wigs, watu wakahama wakaenda kwa kitu ingine, okay, dread ama wakanyolewa. So every time tuko like things are backfiring on me. So maybe a fixed deposit is what nita survive on. So you're like, even if my bank is giving me let's say 8% per annum, I'll rather live with that, knowing I have money in case of let's say an emergency. So kuna pesa mahali imekaa tu, of course, but if you don't get any emergency, you get 8% at the end of the year. Let's hope there is no emergencies. Yes. So what will you do with that money at the end of the year? Sasa si unayawacha tu, hautoi hiyo 8%. Hii sasa umeamua kwa kichwa yako, mkono yangu si ya biashara. Exactly, umejiamulia. So what do you do with that money? You save for 1 year. Imagine hiyo ni sote 1 year.
So what are you going to do with it? Nothing. Unaiacha tu kwa bank inaendelea kukaa. Pesa utaikula yote. Hauwezi. Utaipata. Si nimesema iko kwa fixed deposit. What was the purpose of saving? Kama itakaa tu kwa bank. Sasa emergency, exactly. Sasa emergency itakuja kule. So you're saving for emergency. Kwani hata hiyo biashara unafanya kwa nini? No, sikatai. Okay, it's all right. Ni sawa. But nikuulize. And luxury, sorry. Emergency and luxury. You see? So at the end of the day, back to zero. Make your money work Bali. for you. Because Even luxury is working for you. It doesn't mean you save ukufe ujinyime. Unajua, ukisave si ati hii pesa umesave ndio ilikuwa ya luxury. Si uliachwa na pesa yako. Si umesave tuseme 10%. So ya luxury iko. Lakini acha So, nikuulize. Yeah, long term. It's a long term. So hiyo biashara unafanya ya ndama, let's say for example, si ndio unapata 18, unaongeza so unakuwa hata na ndama 10. Hiyo pesa at the end of, let's say for example 5 years, unapanga kuifanyia nini? What I do, I'll ask myself so many questions. Niseme nimeweza kupata this amount of money, and this is what I'm being paid. No, let's just talk about biashara. Nataka nikuonyeshe. Hizi nilikuwa nafanya hivi because sikuwa in a position ya kuwa involved directly kwa biashara yenye ningefungua. So nijiulize aje, after 5 years niko na 500,000, si ndio? Nijiulize nalipwa 20,000 for instance, nijiulize aje, hata kama hii mshahara ni kuweka yote tangu before nifikishe 500,000 kama hii niko nayo ni lini? So I would rather risk niache hiyo kazi, niende nichukue hii 500,000. Of course nitaacha kama already in my mind niko na business idea. Niseme hata hii kuajiriwa ni kurisk, because kesho naweza kuja niambiwe nisikuje job, si ndio? What if ni risk nichukue this 500,000 having a business idea in mind, niende nianzishe hiyo biashara mimi mwenyewe nikiwa involved directly. Sawa, sikatai, ndo nasema si mimi nimeweka pesa yangu kwa bank fixed. In those 5 years si wote tumepatana tuko na 500k. Wewe yako imeinvolve ndama, yangu imekaa tu kwa bank imekuwa ikijiza. So tuko na 500 wote in 2026, right? Mimi niamue nataka yangu iendelee tu kukaa. But naweza amua kwa hii 500 nitoe 200 niende luxuries. Wewe uamue utoe 200 uanze biashara. Sisi wote tumepata 500. Can I tell you for free? Can I tell you something? No, can I tell you? No, listen there's to me. No time. No. Utaangalia pesa kwa bank after 5 years you get 500,000 for the same league. No, this is just an example, yeah. Naweza kuwa nilikuwa nimeanza na 250, not 100k. So by the end of 5 years nimekufikia, ama nilianza na 300. Haijalishi wewe ulianza na 10k. Lakini bado kuna point hapo umesema wewe usiache kazi kipata pesa. No, like you see now that's the mentality yenye tuko nayo kama Kenyans, ama sijui ni Africans ama ni Kenyans, that you must be employed. Why can't you be an employer? You see that's the mentality. That is a fallback. Na hiyo ndio mentality yenye, let me tell you. That's the mentality yenye the young people, we the young people. Hiyo ndio shida yenye tuko nayo. Because ukiajiriwa okay, of course mimi sikuambia ati uache kama hujajiestablish, but tuache kuwa na hiyo mentality ya juu nimeajiriwa. That's the final thing. At least hata kama uko kwa hiyo kazi umeajiriwa, have something else. Lakini tumesahau in this time and day, a normal youth tunasemanga tumia pesa ikuzoe. Kama si hivyo tunasema tumia pesa itarudi, literally. No, literally. So why mbona nitapata tu, kama tuseme niko na 1000 bob kwa mfuko. Of course mnajua mtu akishavunja 1000 bob hakuna pesa hapo. So niseme nataka kusave ata like 200 out of my 1000. Unaenda unapata sijui unataka kununua nini. Tuseme hata si ya sherehe. Tuseme tu unaishi peke yako as a normal youth, lakini uko na 1000 bob. Okay, leo nataka kula nyama, nataka kula sukuma na ugali, si ndio? Niende sina unga. Niende ninunue unga ni, lakini si ulikuwa budget ya pale. Tuna expect thou. You have already budgeted. Tuna expect ulikuwa na budget. That's our expectation. If you don't have a budget, so kama huko na budget, hiyo sasa unajichoma. And you see the mistake we are having
ni hii ya kuwa na influence kama youth. Like there's something this guy said about the principles. If you don't have principles, then at the end of the day utachipata. Like ulikuwa na budget ya shopping. Ngoja ulikuwa na budget ya shopping, lakini hauku prioritize hiyo shopping na pesa yake. Ulikuwa na ile pesa ungeenda ufanye raha yako nazo, lakini hauku prioritize. That's why utajipata at the end of the day hauna the basic needs kwa nyumba. Lakini usisahau bado sisi youth tunasema you only, okay, this is going to be a very stupid point, but we only live once. True. Kwa hivyo tuseme leo nimefikisha 500k, nikufe kesho, Unaacha familia yako ikipigania. Okay, map with that narrative, yeah. You only live once. but si ni ukweli. Yes, it is. Do you live twice? Skatai yet nina live twice ama thrice ama nini. But the fact remains. Why should I waste myself today? Huh? Because I know you only live once. Does it even make sense? Na mbona nijitese leo na nakufa kesho? Exactly. See, that's the mentality. You're just saying that saving is kujitesa. Correction. You do not live once. You live always. You die once. Right. Sorry, you only die once. You live always. You live always. You die once. But hiyo itatuleta tu to another discussion. Yes. Ni mentality mbaya. You see, no, what mnataka kusema ni sawa, nimesave, lakini sasa juu hii pesa naona ni mingi, baada ya kufanya nipatie pesa nyingine, nataka kwenda vacation, nataka kwenda kujitreat. That is not bad, but you kujirudishia shukrani. But kujirudishia, sikiza, ngoja, ukijirudishia mkono, uko na hiyo pesa umeweka ya kujirudishia mkono. Na ndio nilikuwa nawaambia hiyo ndio 10%. Hiyo 10% ulikuwa una save, unaweza iweka, ikifika after 1 year unasema acha niende Dubai, unaenda. Who said that saving is mistreating yourself? Saving si kujitesa. Unaona, ukianza kusema ati ni kujirudishia shukrani, ni kama kumaanisha haukuwa na plan. Because hiyo kujirudishia shukrani unafaa kuwa nayo kwa budget yako. Then the saving. Si ati kusave ni kujitesa. There's nothing like that. Mi nimewambia kuna okay, kwenu unategemewa kweli kweli, umefanya hiyo 70-30-10. After that katikati ya mwezi unasikia hata gasi yetu iliisha. Unadhani sikuwa nimebudgetia? Si niliwapatia yote pamoja nayo. Hawako wanajua gasi itaisha, naambiwa gasi imeisha. Okay, gasi imeisha. Miscellaneous in every budget. Yes. Miscellaneous. Kuna miscellaneous in every budget. Hata ukisema and miscellaneous ni ya kuhandle such kind of issues. Kama gasi imeisha, sijui umeumwa na kichwa unataka kununua Panadol. Hiyo ni miscellaneous. In every budget you must have a miscellaneous. hata Kenya wanatoka na miscellaneous kwa budget. Yes. So tuseme tu tuko na mentality ingine about savings. Savings si kujitesa. Okay. I have learned. One convert. Na tukisema you only live once, tujipate tumeishi miaka kama ya Kibaki yoyote na huku why save. Utaishi ukiteseka juu you only live once. I know. Mimi nasema anything unaweza fanya utafanya, lakini ikuwe na budget. Hata kama unasema kama mimi saizi nasema December nataka kwenda Mombasa, ndahakikisha kutoka January nimesave like 20k mpaka ifike December nipate pesa niende Mombasa. Mimi nafikiria hii mambo ya you only live once. Personally as an African, nafikiria hii ilikuwa tu ni narrative ya mzungu. In this perspective, you only live once. So wewe kama mtu black hutaijipanga. So as a country tutakuwa dependent na hao wazungu forever and ever. Because if you can't invest, so country haitapata revenue which is through taxes. Because you only live once. So hata hiyo inchi it only live once. Hata umeongea point moja. Ushai notice ukienda Mombasa, hawa tunaonanga huko ni si ati ni mtu young ama ni wasewazi. Ni wazai. Mse amesave his whole life. Akasema anaenda vacation anakuja kukaa huko like 1 year. Na anajibamba unasema ati ako na pesa. Hiyo ni kusave, alisave. Si ati kuna mali aliangukia jackpot. Na ukikufa kabla December? Si bahati mbaya kwako. Ni bahati mbaya kwako. Hakuna mtu anaweza The vacation was not meant for you. Wacha tuseme
Okay, so wewe your biggest worry ni kukufa before death kama uko na pesa. Nitumie pesa yangu. Sindio? What if ukufe ukiitumia? Ni sawa, heri nikufe juu ya ni scuba diving ama ni hakuna. Heri nikufe na bikini. Kuliko huku kwa barabara tunatembea 2 kilometers na uko na pesa kwa account. Juu December na That's the mentality I'm talking about. Heri nikufe juu ya motorsport na bikini. To divert kidogo, kuna point Purity alikuwa amesema ya unashinda ukikopa monthly, unashinda umeingia M-Shwari akina Tala na branch monthly. So hii ni kitu watu hupitia, unapata per month umeshinda ukirudi, unashindanga tu ukirudi M-Shwari, unashinda tu what. By the way, Fuliza ni extreme case wacha ni deal na M-Shwari na nataka kuwa take through figures ndio mwisho utaona venye pesa yako yukuliwa. Let's say umechukua 4K. Ukichukua 4K na M-Shwari unalipanga ikiwa 4300. Hiyo ni 300 juu. M-Shwari wanakuambia ngati tunakupatia loan na utalipa na 6%. Wewe ukikaa hivi utaona 6% ni kidogo, but kuna kitu sijui the right word ni turnover ama nataka tupige hii hesabu ya mwaka. If you take 4,000 every month for 12 months utalipa M-Shwari, that is Safaricom, utalipa na 3600. Utakuwa umechukua ngapi in total? Hiyo 48k. Usichukue hivyo, chukua ni kama unajua ni unachezea hii 4K yako, unachezea 4K. It literally means for a whole year Safaricom walikukopesha na 4,000 na ukawalipa na 3600. Umeelewa? Juu unashindanga tu hivi, wewe kazi yako ni kuwarudishia hiyo pesa yako. Hiyo 4K wanakuanga tu wameiweka kando. When anytime unachukua ni yao. So 36 ukichukua 4,000, hiyo turnover ni 3,600. That is 90% ya chenye ume unalipa na 90%. So nataka iwaingie kwa akili. Ukishindanga umerudia kukopa kwa hizi na M-Shwari, I think ndio ina nini the list. Hizo zingine I think they are crazy figures. Sasa fikiria mtu amechukua anachezeanga M-Shwari ya 40,000 per month. Hiyo atailipa na 360,000. No, 36,000. Yes. And sometimes, I'm not even saying like every time, sometimes ukiangalia vizuri you can really do without that loan. Hiyo kitu unaweza tuka useme acha tu niache nione kama nitakufa, na hivyo tu ndio umejitoa kwa deni. There is nothing that is as addictive as borrowing. That is true. I was a victim. Na ukiingia kwa culture ya borrowing, utakuwa unapata pesa mingi kuliko yenye ulikuwa unapata hapo awali, but haitatosha kwako. Because you are not living within your means. And because you have that mentality ya kukopa. Okay, borrowing is not bad, but have a plan. Why am I borrowing this money? Is it necessary? Is it necessary? Way. Because you see, mimi, there is no need ya kuda kuboru pesa. And that's what we do, sisi kama youth. Unaingia kwa inaitangwa nini, Tala ama branch ama whatever. Unaangalia wacha nione wanaweza nipea ngapi. Unaingia, unaona branch inaweza kupea 9,000. Unasema wacha nione M-Shwari inaweza nipea ngapi. Unapata uko limit ya 24,000. Unachukua ile 9 na hii 24 at the same time, but ulikuwa na plan. That's the problem. Shida ya Kenyans ni unafaa uchukue loan, ndio unafaa uchukue loan na hiyo loan ijilipe. Yes. Let's say uchukue loan uweke kwa biashara, alafu hiyo biashara ndio ilipe. But situation ya Kenyans, na hii si walaumu, ni unachukua, wacha tusiweke entertainment ama nini,
unachukua for survival. Unachukua, ulisikia kenye alikuwa amesema, unachukua ndio juu gas imeisha, unachukua juu food imeisha. Unajua inaweza fika tarehe let's say unalipongo tarehe 2, lakini imefika tarehe 27th hauna kakitu, utaingia kwa hiyo nini, utaingia huko, na hiyo sitakulaumu. Sasa tusichukulie Kenyans wanaingia juu ya entertainment ama nini. Chukua ni situation, huyu mtu alikuwa anaenda kulala njaa, to deal na hao. Kumbuka 2018 hesabu yangu venye ilikuwa mbaya. Yeah, and that's why tunasema kama kuna vile unaweza jikaza zaidi uishi bila, that will be better. Hiyo ndio na advocate for. Yes. Can I tell you something, Brian? You see, what happens is most of Kenyan youth, we are not borrowing because we have got so important needs. We are borrowing so that we can impress our age mates. We are borrowing so that the standard you are living, unaishi kama wewe. You get the sense? There is unnecessary competition. Yeah, kuimpress. Nikikupata na suti, kesho siwezi lala bila hiyo suti, my friend. Wacha niende kwa branch nichukue 15,000, niende nichukue hiyo suti ya 15k na sina food. How will I pay that money? Hiyo ndio swali. So we are living in debts unnecessary. And on impressing our friends, ama sijui our fellows or whatever, and social media. NB, this is not a paid advert. Juzi Extiandela ameweka video yake akihama mahali penye alikuwa anaishi. Man, kitambo ukiangalia Extiandela, alafu uambiwe that is the place he was living, haungeamini. Like alikuwa anaishi kwa nyumba yenye angeweza kulipa na maybe yeye mwenyewe ajisevie. But he later on came to hama from that place akaenda a better place. It's not like he didn't know what he was doing. Alitry yake yote asiishi kusatisfy society ati kwa sababu yeye ni celeb, watu wana expect aishi mahali specific. Hapana, mahali penye alikuwa anaishi, hata wengine kwa comments walikuwa wanasema mimi siwezi jinyima niishi mahali kama hapa, but alikuwa anajua chenye anafanya. So sometimes every other time tujikaze, tusikue tunaishi kufurahisha society. Yeah, na tusikue extravagant. We live within our means. Also, what I normally feel like, you see, kuna emergencies zitokea, and if you've been living yodo, you only die once and live always. So let's say for example upate shida and you need 100,000. This could be hospital bill or emergency. Usikue wale watu wenye you go to your friends or family asking for the whole amount. At least tell them, I have this. This is what I'm asking. You see, watu watakuwa na hiyo moyo kukusaidia. Na hiyo pesa ni yenye unaweza kuwa ulikuwa umesave. So wewe ukiendelea tu kuyodo, ikifika hiyo siku ya 100,000, watu watakuchangia but itafika 20 ama 15. Where will you get the rest? So you yodo with discipline. Siwezi sema kitu kingine hapo, sawa. Mic drop. So basically mimi tukifunga naweza sema okay, ni poa tuache, number 1 youth tuache na hii mentality ya kusave ni kujitesa. Then number 2, borrow with a reason. If you don't have unnecessary reason, tafadhali wacha. And ukijigiza in this culture of borrowing forever and never, Ako in debt. Utaitoka. Thank you guys for participating. I have learned a lot personally because I am a person who lives with the mentality YOLO, and I have learned a lot. So for every other person who's learned and every other person who's listened to this podcast, just want you to start saving. We've been told it's not sikujitesa. Yeah. Thank you so much, guys, for participating. In the middle of my episode, a friend of mine
chipped in. His name is Musa. Thank you so much. And we've basically come to the end of our show, advocating for saving, advocating for financial plans and saving programs, though I have not heard about the programs literally, but we will have another episode on the saving programs. Yeah, thank you. Follow me on my social media accounts at Story with Kendi on Twitter, Facebook, and Instagram. And you can also listen to my YouTube audios at Stories with Kendi on YouTube. Thank you guys. Bye. Bye.